Bahaye ikaze kuri 𝕝𝕚𝕝𝕚 TV. Iyi nanone 𝕝𝕚𝕝𝕚 TV nanone ngarukanye na Kigali Cold Social Limited. Iyi ifite products zigiye zitandukanye harimo ice crashes and crashes ice, fresh juice, flat salad and color box lanterns. So, ushaka ibindi bisobanuro wamaga kuri nimero ziri hasi bari Nyarutarama, ubundi bakagufasha ku bindi bisobanuro n'iziriya nimero n'ubundi bagane bari Nyarutarama ubundi bagufashe kuri ice. So, ciao ciao, reka dukomeze na themes and literary techniques in Julius Caesar by William Shakespeare. Hello, welcome back to my 𝕝𝕚𝕝 TV. So this is 𝕝𝕚𝕝𝕝𝕚 aka 𝕝𝕚𝕝𝕝. Tugiye kubana nanone muri themes and literary techniques that used in Julius Caesar by William Shakespeare. So durahera kuri themes ya mbere. Theme ya mbere yagaragaye muri Julius Caesar twavuga power and ambition, cyangwa se ubutegetsi n'irari, cyangwa se n'irari ry'ubutegetsi. So here we have power and ambition are central themes in Julius Caesar. Caesar becomes extremely powerful and is feared by some Romans because they believe he wants to become king. Brutus and the conspirators therefore decide to kill him because they think his ambition threatens the Roman Republic. Hano ubutegetsi n'irari ryo kugira ubutegetsi ni insanganyamatsiko ikomeye muri Julius Caesar. Caesar aba afite ububasha bwinshi maze bamwe muri Baroma bagatangira gutinya ko ashaka kuba umwami. Nibwo Brutus n'abandi bashyira hamwe kwica Caesar kuko batekereza ko afite irari ry'ubutegetsi rishobora kuzasenya Repubulika i Roma. However, Shakespeare shows that ambition is not found only in Caesar. Cassius is also ambitious. Although he presents himself as defender of Rome, later Antony and Octavius struggle for political power. Ariko Shakespeare we atwereka ko Caesar atari we wenyine ufite irari ry'ubutegetsi, ahubwo Cassius yari afite iryo rari nawe ry'ubutegetsi. Nubwo yerekanaga nk'ushaka kurenganura Roma nyuma y'urupfu rwa Caesar, Antony na Octavius nabo bahatanira ubutegetsi. Nibwo bagiye bagaragaza ko uyu bita Cassius yabeshye abaturage, babeshya ko Julius Caesar ababeshya ko uyu Caesar yaba yarashakaga kugira ubuyobozi, akaba ashaka kwangiza Roma. Rero birangira bagaragaje ko uyu Cassius nawe yari afite irari ry'ubutegetsi, atari ukurengana Roma, ahubwo yashaka kwirengera kugira ngo abone ubutegetsi nawe. Nibwo uyu twakita Octavius ndetse n'uyu Antony bagaragaje ko Caesar yarenganaga, ahubwo yifuzaga ibyiza kuri Roma. Iyi rero ni filime ya mbere yitwaga ubutegetsi rero, cyangwa se power and ambition. Tujye kuri theme number 2. Hano tutarajya ku yindi filime, tubanza turebe kuri filime ya mbere, turebe ngo ese literary techniques zagiye zigaragaraho ahangaha muri nizihe. Turahera kuri iron. The conspirators kills Caesar to prevent Chiana, but their actions eventually contribute to another period of political violence. Hano iyi iron yagaragaye ko ngo bano banyamugambi bashaka kwica Caesar kugira ngo batabare Roma aho, ariko ibikorwa byagaragaza ko bashaka mbese ubundi bashaka ubutegetsi. Muri make bakoze opposite, igikorwa bavugaga cyagaragaza opposite ibyo bashaka, ibyo bakeneye. Bashaka ko bashaka kubungabunga ubusugire bwa Roma, ariko mu by'ukuri bafite irari ry'ubutegetsi na bashaka kujya ku butegetsi. Tugiye kuri foreshadowing. Ahangaha ni ukwerekana ibintu bizaza, bizaza nyuma mu nkuru. Caesar desires for power is suggested before his assassination.
hano César kuba yashakaga ubuyobozi byari byaragaragajwe mbere y'uko yicwa. Symbolism: the crown represent political power and ambition. Hano iyo symbolism ni ikintu kimwe cyo gishanya ikindi. Hano nibwo tubona ngo ikamba ryagaragazaga imbaraga zo muri politike ndetse n'irari ry'ubutegetsi. Tugeze kuri film ya kabiri yitwa Fate and Free Will. Iherezo ryagenwe n'amahitamo y'umuntu, ibyo twita Fate and Free Will. The play constantly asks whether human beings control their destiny or whether events are already determined by fate. Hano iyi nsanganyamatsiko ibaza niba umuntu ari we ugena ibimubaho cyangwa niba hari ibihe biba byaramaze kugenwa n'amateka cyangwa amahirwe. César receives warnings about danger, including the famous warnings about the ideals of march, but he chooses to ignore them. Brutus also makes decisions based on the beliefs is right, eventually joining the conspiracy. Iyi conspiracy yandikwa na CONSPILACY. Dukomeze tusobanura César ahangaha bagerageza kumuha imiburo harimo n'umugore we yakaga kagiye kumugeraho ku muhuro uzwi cyane wari uvugwa kuri ideas of march, ariko ahitamo kutayitaho. Brutus nawe afata ibyemezo ashingiye ku byo abona ko ari ukuri kugeza ubwo yinjira mu mugambi wo kwica César. Imagine, kandi yari inshuti ye magara. Tugenda tureba hano kuri Fate and Free Will icyo bashatse kuvugaho. So twagiye dukomeze. Shakespearean therefore present a conflict between fate and human choice. Hano Shakespearean atwereka rero guhangana hagati ya fate cyangwa se ibizaba, hagati y'ibizaba ndetse n'ubushake n'amahitamo y'umuntu. Muri make hano ari kutugaragariza ukuntu César yari afite ubushake bwo kuvuga n'amahitamo y'ukuntu azagera ku bintu byiwe, nyuma haje kwivangamo bizaba ku nyine ibintu bizaba bigomba kuba ntacyo yabihinduraho birangiye apfuye. So tuje kuri techniques. Hano tubonamo foreshadowings. One is predict César's death. Hano kuba baraburiraga César byagaragazaga ko azapfa mbese byagaragaje urupfu rwa César mbere y'uko anapfa. Iyi ni bita foreshadowings. Prophets: the soothsayer predict danger. Hano harimo icyo twakita ubuhanuzi, niho uyu nguyu umupfumu yabwiye César ko azapfa mbere y'uko apfa. Dramatic irony: the audience knows that César is in danger while César remains confident. Hano ni bita dramatic irony. Abantu bumvaga ko César ari mu bibazo, ariko mu gihe César we yumvaga afite confidence nyine nta kintu kiri bumubeho. Symbolism: omens and supernatural signs present fate. Iyi symbolism iyi ngingo omens and supernatural signs, ibimenyetso bya supernatural imbaraga zidasanzwe byagenda bigaragaza ibizaba. Persuasion and rhetoric. Ahangana ibyo twakita kureshya no gukoresha imvugo. Iyi ni film ya gatatu. Language is presented as a powerful political weapon. Brutus uses a logical argument to explain why César had to die. Antony, however, uses emotional language during his final speech to turn the Roman citizens against the conspirators. Hano ngo ururimi rugaragazwa ngo n'intwaro ikomeye ifite imbaraga yo muri politike, kuko hano ngo Brutus yakoresheje mbese amagambo aryohereye bituma ari gusobanura ko César agomba impamvu César agomba gupfa. Bahita tugakora hano Antony nawe yakoresheje ururimi mbese amagambo arimo amarangamutima menshi ku kiriyo cya ugiye bamaze kumenya ijambo ku kiriyo cya César, asobanurira abanyaroma ko ibyabaye ku mugambi wo kwica César ko yarenganaga. The speech
shows that people can be influenced by the way information is presented. Hano ngibi twigisha ko abantu bashobora kuyobya n'uburyo amakuru abagezwaho. Tujye kuri rhetoric techniques. Rhetoric questions. Repetition. Anthony repeatedly uses Caesar's supposed ambition to create doubt. Hano Anthony yasubiyemo yasubiyemo ibyo Caesar yifuzaga kuzageza kuri Roma. Anthony repeatedly calls Brutus an honorable man while undermining him. Hano Iron twabonamo hano Anthony ngo yahamagaye Brutus amamagara nyine nk'umuntu w'umunyacyubahiro ako yari kumunwaza ariko usa nk'umugaragaza ku byo yakoze, kuko turabyibuka hariye munsi yo gutanga ijambo twego ko yavuze ngo yabaye nk'ushigikira ibyo bakoze ako ahita asobanura neza icyo Caesar yifuzaga ku baturage b'i Roma. Dukomeze na filime ya kane yitwa 𝕝𝕚𝕚 and Loyalty. Hano turavuga ubugambanyi n'ubudahemuka. Betrayal is one of the most tragic themes in the play. Caesar is killed by people who considers friends and political courageous. The most painful betrayal is committed by Brutus, who Caesar trusts. Caesar's famous reactions, 𝕝𝕚 shows the emotional impact of Brutus' betrayal. Hano ngo ubugambanyi ni imwe mu nsanganyamatsiko ibabaje cyane muri iki gitabo. Caesar yicwa n'abantu yafataga mbese nk'inshuti ze ndetse umagara ndetse nabo bakoranaga muri politiki. Ubugambanyi bubabaza cyane ni ubwa Brutus. Twibuka ko Brutus yari umuntu Caesar yari yizeye cyane, yizeraga, ndetse nibwo yabivuze no mu mvugo ibabaje avuga ati mu mvugo igira iti 𝕝𝕚 ati nawe Brutus koko nawe urangambaniye, igaragaza ububabare bwo kubona umuntu wizeraga ko ari we uri kumugambanira. Ngo ibi byagaragaza ko byase byereka Caesar byagaragaza betrayal cyane ko umuntu wari wizeye cyane umwizerwa kuri wowe. Ahanga ni urumva ni betrayal yivanze na reality. Wari wizeye umuntu uzi ko ari bugukorera ikintu, uzi ko wumva atakugambanira, rero nyuma niwe wahindukiye aramugambanira. Ariko twakomeza hano twabonamo dramatic irony. The audience knows about the conspirator before Caesar does. Ngo hano ngo twebwe nk'aba audience nk'abasomyi b'ibitabo twari tuzi ibijyanye n'umugambi uri kuba mbere y'uko Caesar apfa, mbere y'uko Caesar umenya. Contrast. Caesar's trust is contrasted with the conspirator's betrayal. Ngo icyizere cya Caesar cyageranyijwe n'ubugambanyi bw'aba bantu. Characterization symbolism. The danger represents betrayal as well as murder. Hano symbolism ngo the dagger represents betrayal as well as murder. Iyi dagger ni ibyuma isimbolizinga cyangwa se igaragaza ubugambanyi cyane cyane nk'ubwicanyi. Rome, tugize kuri film ya gatanu, Roman Republic and Political Freedom. Repubulika n'ubwisanzure bwa politike. Iyo ni Roma iyo niyo film tugezeho ya gatanu. Turaza kureba film zirindwi, hasigaye film ebyiri ku film eshatu. Film ya gatanu turavuga niyo yitwa ngo Roman Republic and Political Freedom. Hano ngo ni repubulika n'ubwisanzure bwa politike. Brutus and the conspirators claim that they killed Caesar to protect Rome from dictatorship. Brutus believes that killing one man may save millions of Romans from tyranny. His motivation is therefore connected to the ideal of protecting the republic. However, Shakespeare's question is whether violence can truly create freedom.
Yeah. Hano turi ngo British and the conspirators claim that they killed Caesar to protect Rome from dictatorship. Hano ngo British n'abagambanyi bavugaga ko bica Caesar kugira ngo bazica Caesar kugira ngo barinde Rome kuba igihugu kiyobowe n'umunyagitugu. Ngo British believes that killing one man may save millions of Romans from Trainer. British ngo yemerera ko kwica umuntu umwe bishobora kurinda miliyoni y'abanyaroma mu butegetsi bw'igitugu. Intego rero twasoma hano twasomye hano ngo motivation is therefore connected to the idea of protecting the public. Hano ngo intego ye rero ijyanye no kurinda repubulika, ngo intego ye rero yari ijyanye no kurinda repubulika. Ariko Shakespeare atuma twibaza niba kwica umuntu bishobora koko kuzana ubwisanzure. Turi kuri filime yitwa ngo Roman Republic and Political Freedom. Tugeze kuri ndi filmu, tugeze mbere na methodology techniques zayo, ngo turi kujya tuzijyanira rimwe kuyo nta muntu byacanga, nagiye umuntu uza gucanga turi kujya tubijyanira rimwe. Symbolism. Rome represents the public and political freedom. Hano ngo Rome nk'igihugu cyararepresentingaga repubulika ndetse repubulika ndetse n'ikintu n'ubwisanzure bwa politiki and political freedom. Contrast. Irony. The conspirators intend to protect Rome, but they might produce further conflict. Hano ahangaha twe tugeze ahangaha ngo the conspirator intends to protect Rome, but they might produce further conflict. Hano mbese muri make byabaye bisa nkaho abagambanyi bari biteze ko bari kurinda Rome, ariko ubwicanyi bwabo bwatumye habaho amakimbirane menshi cyane kuruta uko byari bimeze mbere. Ni ukuvuga ngo ntacyo byakemuye, ahubwo n'ubundi ntacyo byinshi nta nicyo bya ni ukuvuga ngo ahubwo ntacyo byakemuye, ahubwo byagize ibyo byangiza byinshi. Tugeze kuri 6th fame. Tugeze kuri honor and morality, icyubahiro ndetse n'imyitwarire myiza. Opposite ya morality ni immorality. Brutus is stronger concerned with honor. He believes that a good Roman should put the interest of Rome above personal relationships. Yego hano ngo Brutus we yahaga agaciro cyane icyubahiro n'imyitwarire myiza. Yizeraga ko umuroma mwiza agomba gushyira inyungu za Roma imbere y'imibanire ye bwite. Dukomere ibyo tubwira ngo this creates central moral conflict. Should he remain loyal to his friend Caesar or loyal to Rome? Brutus chooses Rome, but his decision leads to tragic consequences. Hano ngo ibi byamusize mu kibazo gikomeye, kuko yagombaga kuba indahemuka kuri Caesar inshuti ye, cyangwa se akabera indahemuka Roma. Rero Brutus we yahisemo Roma, ariko iki cyemezo cyamuganishaga ku byago bikomeye cyane. Tugiye kuri techniques hano kuri internal conflict. Brutus struggles with his consciences. Twabibonye hano ko Brutus yibaje ati se ndamwizega kuri Caesar inshuti yanjye magara, cyangwa ndamwizega kuri Rome. Soliloquy. His private speech reveals his thoughts. Hano soliloquy ni umwivugisho niko twabyita. Hano yarivugisha ni dramatic techniques. Hano yarivugisha yari kubaza ati se ndamwizega ku gihugu cyangwa ndamwizega ku inshuti yanjye magara. Characters. Hano tuze kuri film number 7, mob mentality, imitekerereze y'imbaga. Niyo bita mob mentality. Mob yandikwa na MOB. Mentality yo ni bisanzwe. The Rome citizens are easily influenced. Their opinion changes rapidly depending on who speaks to them. Hano abaturage b'i Roma The Roma citizens are easily influenced. Their opinions change rapidly depending on who speaks to them.
hano ngo abaturage b'i Roma bayoborwaga n'imbaraga. Ibitekerezo byabo byahindukaga vuba vuba bitewe n'umuntu uri kubabwira uwo ari we. Dukomeje. Initially, they support Brutus after his speech. After Antony's speech, they become angry with the conspirators. Shakespeare shows the danger of crowds that react emotionally rather than thinking independently. Ngo hano mbere twibuka ko babanje gushyigikira Brutus nyuma y'ijambo rye, ariko Antony amaze kuvuga bararakara maze batangira kurwanya babagambanyi, harimo na Cassius. Shakespeare atwereka akaga k'imbaga ibintu zishobora gukora. Nuvuga ngo imbaga nyamwinshi ibintu ushobora gukora mu gihe ishingiye ku marangamutima aho gutekereza yigenga y'ubwayo. So hano rero niho dushoreje Themes in Julius Caesar by William Shakespeare. So this is the end. Ciao. Umuntu utarakora subscribe, share, umuntu utakora subscribe, namutse akora subscribe ni uri mushyashya. Can thank you very much for watching us on this channel. Let us